चढ़दीकला नॉर्थ अमरीका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है। मैं ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। कोरोना ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਲੀਹ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਪਰਤਣਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਆਲ ਨੇਸ਼ਨ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਗੋਲਫਿੰਗ ਕੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਮੀਦ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ 600 ਗੋਲਫਰ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ। उत्तरी कैलिफोर्निया च अग दीआं लपटां ने कई घरां नूं कीता तबाह। हुण तक 1,81,000 एकड़ जमीन सड़ के होई सुआह। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कोरोना वायरस महामारी दौरान सारिਆਂ ਲਈ बहुत कठिन समा रहा है। हालांकि इस अलामत तो पूरी तरह निजात नहीं मिल सकी, पर वैक्सीनेशन ने विस्तार ਅਤੇ कोरोना ਦੇ प्रकोप ਨੂੰ पई ठल कारण पाबंदियां ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ गई है। कनेडा ਵਿੱਚ भी पाबंदियां हटण नाल लोकां ने साधारण जिंदगी जिउणी शुरू कर ਦਿੱਤੀ है, जिस ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ है। See the movies. Yay, first day. We're so excited. Bringing the kids with me. We've waited for about 2 years for this, so we're going to keep our masks on and enjoy Peter Rabbit today. It's been a hard year. Definitely been a hard year. A lot of mental health issues for sure. Poor kids are going through it. Tough times with this COVID. For some small business owners, this may be their last chance to stay afloat. The lowest point for me, I would have to say, came around the end of May when my bank account was like in single digit. I was just in my room and I couldn't leave my room and I couldn't eat. I couldn't afford to eat. Andy Dinner owns this barbershop in Toronto. The pandemic shuttered his business for months. He had no idea if it would survive. Away from shutting down. I was about 7 days away from shutting down in late May, and then that's when we started up a GoFundMe account to help us get some kind of relief. And then, like, within 4 hours, I surpassed my goal. It was pretty unbelievable, actually. Like, the community saved me. Like, this is our barbershop now. It's nice to be back. I'd say so. We've got to go nice and short around the sides today. What Andy learned from the pandemic was that he isn't alone. The other businesses in the neighborhood came through for him. How does it feel to have the scissors in your hand again? I'm used to seeing 15 plus people smile a day because of my work after showing them, and then I went from that to ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਧੜਾਧੜ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਅਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਲ ਨੇਸ਼ਨ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਗੋਲਫਿੰਗ ਕੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲਫ ਮੱਧ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਗੋਲਫਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। Seeing the young ones out here on the course, that's really what it's all about. We want to gravitate more of our young people towards sport. There's a kind of a platform that teaches us a lot of ethic values, all those things that you can translate into adulthood. Everybody from the grassroots level, from when they pick up a club to when they unfortunately have to retire and put it down. So we have juniors. I think our youngest participant is going to be 4 years old. Our oldest is going to be well over 70. I'm looking at 2 kids over there that literally just touched a golf club for their first time a week ago. So it's awesome to see. It's awesome. I guess it's never too late to get something started like this. I mean, when I was growing up, there wasn't really anything like this. All the opportunities I had for golf for myself were mostly in the city. It's about unity, bringing our communities together, as well as bringing our people together as one nation. ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗਲਾਸਕੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। It's always nice. Thank you. The first thing in the morning is from getting your breakfast trays to the last thing at night. He's on the ball. I was so happy. I can't imagine in that moment what's happened. Is it really? I'm in dream. So we're not attracting people from Pictou County, Nova Scotia, or even Canada. The role doesn't pay enough. There aren't enough of them, and the workload is too heavy.
They certainly are making the same wage as a CCA from Nova Scotia. When we are looking outside of Canada, we need to be able to have pathways and policies that support employers. ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਡਾਵਾਡੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। There was a huge demand for services and supports to be accessible outside of buildings. So many things were shutting down and people were, kind of starkly and unexpectedly cut off from a lot of the supports that they usually require. And what we found is that a lot of people kind of moved away from methamphetamines because there was a decrease in the supply of it, and then towards opioids, which creates a lot of risk for folks who rely on substances. We need to be a lot more proactive rather than reactive with, especially with youth and young people who, don't have a lot of service options, don't have a lot of housing options, especially if they don't have a rental history, if they're, they don't have somebody who can act as a guarantor. It's really difficult for them to find places to live and stay, and we need to be able to provide as a society greater options for folks. Nobody chooses to be on the street, and it's not their fault that they're on the street. Being compassionate and kind to folks who are experiencing precarious housing or homelessness. ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਰ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੋਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਟਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। I support any action, any basically strategy that can help empower people and sort of give them that extra nudge that they might need to get vaccinated. But when we think about hesitancy, hesitancy is a very complex issue. Our actions, of course, have consequences for other people, for people in our community, for anybody that we come in contact with. So it's not as easy as just giving an incentive to people and thinking that it's going to resolve it. It doesn't work like that. The games begin. Literally, it's interesting. I guess it's pushing people to do more, like to get the vaccine. Well, I think it's a form of blackmail, really, and a form of desperation for those who are really anti-vaccine. But if it works, do it. I think they should also reassess it after 2 weeks and see how many people actually participated. Well, you take the vaccine, and I think if you want to take it. We'll get through the pandemic. But the lottery, I think I don't see many people getting a whole big in it. ਉੱਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਬੀਹੜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਡਿਕਸੀ ਅੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਨਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਲਸ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਅੱਗ 'ਚ ਪਲਮਾਸ ਤੇ ਬਿਊਟ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ 1,81,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਅਲਮਾਨੋ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਨ। Yeah, so we now stand at 4,001 acres, or 401,000 acres. We're at 42% containment. Weather has been somewhat favorable the last couple days to make great progress, but it is heating up this weekend, and we do have concerns for nearby communities. We have 2,200 firefighters that are assigned to this, and all of them are staying vigilant as this has still been a really dry summer. We had drought conditions in this part of the state. ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਕਸਡ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। I found out on Cruise Critic they actually did a story about mixed vaccines and that cruise lines were not accepting those mixed vaccines. A little bit of frustration, of course, and we've got several cruises
for Karen, it is our business as travel bloggers, and it was one of those things that we've sort of scratching our head and saying, are you kidding me? You know, we've done what we believe is the right thing, and yet not being recognized at present in the United States. I called Celebrity on Friday, and no, we cannot board. No, I would not have mixed vaccines because I would not be dealing with this right now. Not really, no, because I sort of approach it from a scientific perspective, and I think the science says mixed vaccines are completely fine, completely safe, and in fact, even possibly a higher efficacy than just having a single vaccine of Pfizer or Moderna. But that's not in agreement with the CDC, so it's really more of a policy challenge we have than actually based on science, in my opinion. So I feel we did the right thing. But looking at options going forward, that's where the challenge is, because we do have cruises booked, both near term and longer term into next year. And unless the policy changes, we're a little bit between a rock and a hard place. If you have not paid in full, you can get a refund of your deposit if you cancel before the deadline. But we do have one that is paid in full, and they changed the policy after that. And when I spoke to Celebrity on Friday, they would not give us a refund. It would be a future cruise credit in which we could not use unless they changed their policy. Being able to cruise, experience the actual destinations, that's where the work and the quality comes from. And if we can't travel, can't cruise. उधर टोरंटो ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਿਨੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ ਮਿਨੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Of course, most libraries are just normal novels, books you find all over the place, and everybody has extra ones that they can lend. And so, they can restock. Ours gets a little more challenging. Well, you feel violated. It's as if they robbed us of stuff, just like as if they had robbed our house. What you're offering here in this little library, is this going to be especially difficult to replace? It's difficult, we have very few books on Indigenous history and by Indigenous authors, and as most people do, have very few. And so usually it's about going out and buying them, or getting them donated, and you can, but it takes a lot of work. The expense is going to be hard. They are the loveliest neighbors, and during COVID, they tried their best. ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਈਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ। ਰਾਈਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੱਕ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਹੋਪ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਕੈਂਪਲੂਪਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਪੀਪਲਸ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵਿਖੇ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਬਾਈਕ ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਰਾਈਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਈਡ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਿਤੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਡਰਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਟ ਐਂਡ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੰਟਿਕਾ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਟਾਲੈਂਟ ਬਲੱਡ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਫ੍ਰੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਲੰਚ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਲੱਡ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਟਿਕਾ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਵਾਕੀਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹੈਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਜੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟਾਲੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸੈਨਵਾਕੀਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵਾਈਟਾਲੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।